Good morning. Good morning. Hello. ഹലോ അനുപമ കേൾക്കാവോ? മിസ് കേൾക്കാം. So let's start. So the last class we discussed about some theorems related to fundamental cut set and fundamental circuit, right? And next, the next theorem. Write down the theorem. With respect to a given spanning tree T, with respect to a given spanning tree T, a branch Bi that determines a fundamental cut set S in fundamental cut set S in contained in every fundamental circuit associated with the codes in S and in no others. With respect to a given spanning tree T, a branch Bi that determines the fundamental cut set S in contain every fundamental circuit associated with the codes in S and in no others. Okay, so here എന്താ പറയുന്നത്? The branch Bi that create a fundamental cut set S. Okay, so S is a fundamental cut set Bi, then C2C CQ. Okay, so it's not a fundamental cut set and that is produced by the branch Pi. This fundamental cut set consists of branch Pi and remaining edges are codes, right? Then so ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ കട്ട് സെറ്റിലെ ഓരോ കോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും എന്താ ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, the first fundamental circuit using C1, then remaining branches ആയിരിക്കും B1, B2 up to Vk. So the next another fundamental circuit using C2, V1 up to Vk. So എല്ലാ ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ടിൽ എന്താണ് ദിസ് പി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ വേറൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ടിലും ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പി ഐ ഉണ്ടാവില്ല. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. തിയറം ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ തിയറം? ഹലോ, then how to prove this theorem? Suppose
G is a graph and T is a spanning tree. Okay, then BI is a particular branches in the spanning tree. Okay, the next I'm creating a fundamental cut set using this BI. The fundamental cut set. BI, then remaining എന്തായിരിക്കും കോഡ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ C1, C2 up to CQ. Okay, the next I'm creating the fundamental circuit using these codes. The first one C1. Okay, first fundamental circuit using C1. Okay, C1 അല്ലേ 1 വെച്ച് C1 ആയിരിക്കും റിമൈനിങ് എന്തായിരിക്കും ബ്രാഞ്ചസ് ആയിരിക്കും up to BK. Okay, so we know the theorem. The common edges between fundamental cut set and fundamental circuit is an even number. Okay, so രണ്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ടും ഫണ്ടമെന്റൽ കട്ട് സെറ്റും കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇവിടെ കോമൺ എഡ്ജ് ഏതാണ് C1 ആണ് കോമൺ എഡ്ജ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ BI എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ഓഫ് ദി ബ്രാഞ്ചസ് ആയിരിക്കും B1, B2 ആൻഡ് BK. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആയിരിക്കും എന്ത് BI. ഇവിടെ കോമൺ എഡ്ജസ് എന്താ 2 ആയിരിക്കും. കോമൺ എഡ്ജസ് 2 വിച്ച് ഈസ് E1. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ BI എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ച് എവിടെയുണ്ട് ഈ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ടിലുണ്ട്. Okay, and next I'm creating another fundamental circuit using the code C2. Fundamental circuit. C2, then remaining branches. Okay, then comparing this fundamental circuit and fundamental cut set, common edge ഏതാണ് C2 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ BI എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ വൺ ഓഫ് ദി ബ്രാഞ്ചസ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ എന്താണ് BI എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സിമിലർലി the next I'm creating a fundamental circuit using CQ. സോ ഈ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ടിൽ എന്താണ് BI എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്. ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ? പ്രിൻസ്, സെവിൻ, ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് എന്താ അറിയാം ഈ എല്ലാ കോഡ്സും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ടിൽ എന്താ BI എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് assume a code rather than this codes, say CK. So ഈ CK കോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. ആ ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ടിൽ എന്താണ് BI എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ആ ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ട് ഇതാണ് CK, B1, B2 up to BK. ഓക്കെ, ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് CK യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ടിൽ BI എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ടും ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ കട്ട് സെറ്റും കൺസിഡർ ചെയ്താൽ കോമൺ എഡ്ജ് ഏതായിരിക്കും BI അല്ലെ, വൺ ഓഫ് ദി ബ്രാഞ്ച് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ കോമൺ എഡ്ജ് എന്താണ് 1 ആണ്. ഇതെന്താ വിച്ച് ഈസ് ഓഡ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു സർക്യൂട്ടിലും കട്ട് സെറ്റിലും
കോമൺ ആയ എഡ്ജസ് എന്തായിരിക്കണം? ഈവൺ ആയിരിക്കണം. സോ എൻ്റെ അസംഷൻ ഇവിടെ തെറ്റി. അതായത് ഈ ബി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ച് എവിടെ ഉണ്ടാവും? ഇവിടെയുള്ള കോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ടിൽ മാത്രം എന്താണ് ബി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ ആണോ? സോ നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. Okay, so this is a graph G. Okay, the next I am constructing a spanning tree. Okay, so this double line indicate the spanning tree. So with respect to the spanning tree, what are the codes and what are the branches? ഏതൊക്കെയായിരിക്കാം ബ്രാഞ്ചസ് ആൻഡ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കാം കോഡ്സ്? The codes D, G, F. Okay, branches H, K, E, B, C. Okay, so ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ കട്ട് സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് യൂസിങ് ദിസ് ബ്രാഞ്ച് E. So S equal to D, E, F. Okay, S equal to D, E, F. Okay, so D and F are the codes. Okay, so next I'm creating a fundamental circuit using D. ഏതായിരിക്കും? This one. C, E, D. Okay, so ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ടിൽ എന്താ E എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്. Okay, the next I'm creating another fundamental circuit using this code F. Okay, fundamental circuit using F. ഏതായിരിക്കും? This one. E, F, H, K. So ഇവിടെ എന്താ E എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്. Okay, ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ കട്ട് സെറ്റിലെ കോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ടിലൊക്കെ എന്താണ് E എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ G is a code. Okay, G യൂസ് ചെയ്തിട്ട് another ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇതായിരിക്കും ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ട് G, H, K. സോ ഇവിടെ എന്താ E എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ തിയറം പറയുന്നത്. Is it clear? എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ?
സോ നിങ്ങളുടെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇൻ ദിസ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ഗ്രാഫ് കണക്ടിവിറ്റി, റൈറ്റ്? വാട്ട് ഈസ് എ കട്ട് സെറ്റ് ആൻഡ് edge connectivity, cut vertex, vertex connectivity, fundamental circuit and fundamental cut sets. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് മൊഡ്യൂൾ 4-ലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് പ്ലാനാർ ഗ്രാഫ്. സോ ഹിയർ you are going to study planar graph and its property, some theorems and problems related to planar graph. Okay, the first one, planar graph. The definition is a graph G is said to be planar if there exists some geometric representation of G which can be drawn on a plane such that no two of its edges intersect. That means a graph that can be drawn on a plane without edge crossover. അതായത് എഡ്ജ് ക്രോസ് ഓവർ ഇല്ലാതെ പ്ലെയിനിൽ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രാഫാണ് എന്ത്? പ്ലാനാർ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ is this planar graph? Okay, the next one, planar ആണോ? അല്ല. എഡ്ജ് ക്രോസ് ഓവർ ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? And this graph? Planar അല്ല. Okay, this one is planar. Okay, and this is not a planar, this is known as non-planar graph. Non-planar graph. Okay, so non-planar graph means a graph that cannot be drawn on a plane without a crossover between its edges. Okay, so the definition of planar graph is a graph that can be drawn on a plane without a crossover between its edges. Is it clear? So the next കുറച്ച് ടേംസ് നമുക്ക് നോക്കാം. The first one, bipartite graph. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ bipartite graph. Then what is it, bipartite graph? Okay, a bipartite graph is a graph whose vertices can be divided into two independent sets U and V such that every edge UV either a connects vertex from U to V or a vertex from V to U. Okay, that means bipartite ഗ്രാഫിൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ വെർട്ടീസസിനെ രണ്ട് സെറ്റായിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെറ്റായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, U and V. Okay, then യുലെ വേർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് വിയിലെ വേർട്ടെക്സിലേക്ക് എന്തായിരിക്കും, എഡ്ജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ബട്ട് സെയിം സെറ്റിലെ വേർട്ടെക്സ് തമ്മിൽ എന്തായിരിക്കും, എഡ്ജസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇതാണ് ബൈപാർട്ടേറ്റ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ? ടീച്ചർ ഓക്കെ. Then is this bipartite graph? അല്ലല്ലോ, ഒരു കണക്ഷൻ. Okay,
ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ രണ്ട് സെറ്റായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ, V1 V2 V3 ആൻഡ് V4 V5. ബട്ട് സെയിം സെറ്റിലെ വെർട്ടിക്സ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് എഡ്ജ് ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ബൈപാർട്ടേറ്റ് ഗ്രാഫ്. And next, complete bipartite graph. Complete bipartite graph. Okay, so in complete bipartite graph, each vertex in a V1 is joined with every vertex in V2. Okay, that means സെറ്റിലെ എല്ലാ വെർട്ടിസസും എന്താണ് അനദർ സെറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് എഡ്ജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ കംപ്ലീറ്റ് ബൈപാർട്ടേറ്റ് ഗ്രാഫ്. സോ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിൽ 3 വെർട്ടീസസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സെറ്റിൽ 2 വെർട്ടീസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിലെ എല്ലാ വെർട്ടെക്സും സെക്കൻഡ് സെറ്റിലെ എല്ലാ വെർട്ടെക്സിലേക്ക് എന്തായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എഡ്ജസ് ഉണ്ട്. ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ബൈപാർട്ടേറ്റ് ഗ്രാഫ് ആണോ? അല്ല. അല്ല, കാരണം എന്താ V1 to V5 കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എഡ്ജ് ഇല്ല. ഓക്കെ ആണോ? യെസ് ടീച്ചർ. ഓക്കെ, സോ കംപ്ലീറ്റ് ബൈപാർട്ടേറ്റ് ഗ്രാഫ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് KNM. The graph is denoted by KNM, where N is the number of vertices in set 1 and M is the number of vertices in set 2. Okay, then ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ ഡ്രോ ദ കംപ്ലീറ്റ് ബൈപാർട്ടേറ്റ് ഗ്രാഫ് K33. ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വരച്ചേ K33. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? K33 ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിൽ എന്താ 3 വെർട്ടീസസ് ഉണ്ടാവും. ദെൻ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓൾസോ ഹാവ് 3 വെർട്ടീസസ്. Okay, so this is a K33. Okay, complete ചെയ്തോ? Okay, so the number of vertices എത്രയാണ്? 3 ആണോ? number of vertices 6, right? So ഒരു complete bipartite graph KN number of vertices means N plus M. Okay, number of edges of number of edges 9 N into M height. Then next complete graph. The complete graph എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞേ. ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, പഠിച്ചതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ്.
What do you mean by connected graph? Okay, complete graph means connected means എല്ലാം connected ആണ്. Connected means there exists a path between every pair of vertices in a graph. That is connected graph. Then complete graph means a graph is said to be complete if there exists an edge between every pair of vertices. Okay ആണോ? This is a complete graph, right? എല്ലാ vertices നമ്മൾ connect ചെയ്തിട്ട് edge ഉണ്ട്. Okay. So complete graph, a graph with n vertices, it is denoted as Kn. Okay, this is a K3. So the complete graph ആണ്. എല്ലാ verticesഉം connect ചെയ്തിട്ട് edges ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല. Now this is a complete graph. K4. Okay. Then write down the question. Draw K5. Draw K5. പെട്ടെന്ന് വരച്ചേ. Complete graph with 5 vertices. Complete ചെയ്തോ? Okay. The next, another term, homeomorphic graph. Homeomorphic graph. The two graphs are said to be homeomorphic if one graph can be obtained from other by creation of edging series or the merger of edging series. So നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്രാഫിനെ ഹോമിയോമോർഫിക് എന്ന് പറയാം. എപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ക്രിയേഷൻ ഓഫ് എഡ്ജിങ് സീരീസ് ഓർ ബൈ merger of edging series. Then my next question is, what do you mean by edging series? നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് രണ്ട് എഡ്ജസിന് എഡ്ജിങ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു കോമൺ ഒരു കോമൺ വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അഡ്ജസന്റ് ആയിരിക്കും. So here E1 and E2 are adjacent because ഒരു common vertex ഉണ്ട്. Okay, but it is also a edging series. That means the two edges having a common vertex that decrease 2. രണ്ട് എഡ്ജസിന് കോമൺ വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കോമൺ വെർട്ടെക്സിന്റെ ഡിഗ്രി 2 ആണെങ്കിൽ the corresponding edges are known as edging series. Here E1 and E2 are edging series. Okay. E1 and E3 edging series ആണോ? അതെ. ആണോ? അല്ലല്ലോ, കോമൺ വെർട്ടെക്സിന് ഡിഗ്രി 3 ഇല്ലേ? Okay, not a edging series. E1 and E3 adjacent ആണ്, common vertex ഉണ്ട്. But common vertex ന്റെ ഡിഗ്രി ഇവിടെ എത്രയാണ്? 3 ആണ്. It's not a
edges in series. ടീച്ചർ. Okay. So നമുക്ക് നോക്കാം ഹോമിയോമോർഫിക്. സപ്പോസ് ഇതാണ് ഒരു ഗ്രാഫ്. ദിസ് വൺ G1. ഓക്കെ. സോ ഈ ഗ്രാഫിൽ ഏതോ എഡ്ജിൻ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞേ. ടീച്ചർ വട്ടൗട്ട് തന്നെയല്ലേ? E1 ആൻഡ് E2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എഡ്ജസ് ഇൻ സീരീസ് ആണ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ എഡ്ജസ് ഇൻ സീരീസിന് ഞാൻ മേർജ് ചെയ്യാണ്. ഈ രണ്ട് എഡ്ജസിനെ മേർജ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ഒരു എഡ്ജായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. ഇതെന്താ? G2. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഗ്രാഫ് ഇസ് G2. എനിക്ക് എന്ത് പറയാം? G1 ആൻഡ് G2 ആർ ഹോമിയോമോർഫിക്. ക്ലിയർ ആണോ? ഇവിടുത്തെ എഡ്ജിൻ സീരീസിനെ ഞാൻ മേർജ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ രണ്ട് എഡ്ജിനെ ഞാൻ മേർജ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എഡ്ജായിട്ട് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ദെൻ ഒരു ന്യൂ ഗ്രാഫ് കിട്ടി. നൗ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് G1 and G2 are homeomorphic. Is this clear? അപ്പൊ മീൻസ് അടുത്ത വെർട്ടെക്സും പോയില്ലേ? ആ വെർട്ടെക്സും പോയി. രണ്ട് എഡ്ജസിനെ മേർജ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ വെർട്ടെക്സിനെ അവിടെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ ആണോ? സോ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഈ G1 ഇതാണ് G1. ഓക്കെ. സോ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു എഡ്ജസ് ഇൻ സീരീസ് ആഡ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ. ഇവിടെ ഒരു എഡ്ജസ് ഇൻ സീരീസ് ആഡ് ചെയ്യാണ്. ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പുതിയൊരു ഗ്രാഫ് കിട്ടും G3. എന്ത് പറയാം? G1 and G3 ആർ ഹോമിയോമോർഫിക് ഗ്രാഫ്. ഫസ്റ്റ് G1 എഡ്ജസ് ഇൻ സീരീസ് മേർജ് ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് കേസിൽ എന്താണ്? ഇവിടെ ഒരു എഡ്ജസ് ഇൻ സീരീസ് ആഡ് ചെയ്തു. ക്ലിയർ ആണോ കൺസെപ്റ്റ് ഹോമിയോമോർഫിക്? പ്രിൻസ്, ഋഷികേശ്, തുളസി, തേജ, okay. So the next term, Kuratowski graph, very very important. Kuratowski graph. The definition is a graph H of a subgraph H of a graph G, which is a subdivision of K5 or K33 is called Kuratowski graph. Okay. അതായത് ഒരു സബ് ഗ്രാഫ്, അത് സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് K5 അല്ലെങ്കിൽ K33 ആണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയാം? കുററ്റോസ്കീസ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. സോ ദ കംപ്ലീറ്റ് bipartite graph, that is K33, is known as Kuratowski second graph. Okay. Then the complete graph with 5 vertices K5 is known as Kuratowski first graph. Very very important. Okay, so which one is the Kuratowski second graph? K33. K33 is a Kuratowski second graph and K5 is a Kuratowski first graph.
ഓക്കെ ആണോ? ആ ടീച്ചർ. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. ടീച്ചർ നാളെ മുതൽ ലീവാ? ആ ഓക്കെ ടീച്ചർ. അപ്പൊ നാളെ ക്ലാസ്സില്ല?